Namaste all, this is Shekhar. Welcome to my channel Shekhars English. Keep learning, keep practicing. Today I would like to talk about be form verbs. Friends, before going to discuss be form verbs, I have to say one thing. There are 6 types of verb forms. This is one of that. This is the first form of the verb. The other 5 forms of the verbs, let's discuss in the coming sessions. Friends, if you don't find any of these 6 forms of the verbs in your sentence, that means your sentence is wrong. Okay friends, let's get into the topic. So today's our topic is be form verbs. In our earlier class, we discussed what be is. Be means ఉండడం. ఫ్రెండ్స్, మన తెలుగు భాషలో అయితే ఈ ఉండడం గురించి మనం చాలా రకాలుగా చెప్పుకుంటాం. ఉన్నాను, ఉన్నాడు, ఉన్నది, ఉన్నాడు గతంలో, భవిష్యత్తులో ఉంటాడు, ఉండగలడు, ఉండాల్సింది, ఉండుండొచ్చు, ఉండొచ్చు, ఇలా మనం చాలా రకాలుగా చెప్పుకుంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ 32 be form verbs. Let us see what they are. Am, is, was, are, were, will be, shall be, would be, should be, can be, could be, maybe, might be, must be, ought to be, dare be, need be, used to be, has been, have been, had been, shall have been, will have been, should have been, would have been, may have been, might have been, can have been, could have been, must have been, need have been, ought to have been. Okay friends, let's see one by one. Am. Am comes with only subject I. No other subject comes with am. Am means ఉన్నాను. I am a teacher. నేను ఒక టీచర్నే ఉన్నాను. Let us see. Is. He is a teacher. అతను ఒక ఉపాధ్యాయుడే ఉన్నాడు. Was. This is the past form of am and is. Was. I was a security inspector. Not now. In the past. నేను గతంలో ఒక సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉన్నాను. అగైన్ వాజ్. హీ వాజ్ అన్ ఇంజనీర్. అతను ఒక ఇంజనీర్గా ఉండేవాడు. అంటే ఇప్పుడు కాదండి, గతంలో అనమాట. గతంలో ఉండేవాడు అని చెప్పడం కోసం మనం వాజ్ వాడతాం. లెట్ us see. ఆర్, వర్. ఆర్ కమ్స్ విత్ ద ప్లోరల్ సబ్జెక్ట్. దే ఆర్. దే ఈజ్ ఎ ప్లోరల్ సబ్జెక్ట్. దే ఆర్. Raju and Ramesh are, like that. If the subject is plural, we can use are to express present tense. ప్రస్తుతం చెప్పడం కోసం. They are students or they are engineers. They are doctors. వాళ్ళు డాక్టర్లే ఉన్నారు. In the same way we can use adjective. They are happy. వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు. If you want to express the same expression in the past form, then you can use were. They were స్టూడెంట్స్. గతంలో స్టూడెంట్స్గా ఉన్నారు. నౌ దే ఆర్ టీచర్స్. ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయులే ఉన్నారు. గతంలో స్టూడెంట్స్గా ఉన్నారని చెప్పండి. దే వర్ స్టూడెంట్స్. దే వర్ సాడ్. గతంలో విచారంగా ఉండేవారు. ఓకే. దే వర్ హ్యాపీ. గతంలో ఆనందంగా ఉండేవారు. లైక్ దట్. ఫర్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వీ యూజ్ ఆర్. ఫర్ పాస్ట్ టెన్స్ వీ యూజ్ వర్. లెట్స్ గో ఫర్ విల్ బీ, షెల్ బీ. భవిష్యత్తులో అలా ఉంటారు అని చెప్పడం కోసం మనం విల్ బీ, షెల్ బీ ఉంటాం. They will be happy. They will be fine. They will be engineers. వాళ్ళు ఇంజనీర్లుగా ఉంటారు. So where should we use will be and where should we use shall be? Let's discuss it later in our coming sessions. It's a big topic. Okay. In the same way, would be and should be. Would is past equivalent form of will. In the same way, should is past equivalent of shall. In direct and indirect speech, generally we use would be and should be instead of will be and should be. It comes will or shall. It comes in direct speech. Then in indirect speech we use would or should. Okay, it's also a big topic. Let's discuss it later. For example, he should be happy. అతను ఆనందంగా ఉండాలి. సో అలాగే కూడా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఉండాలి అని చెప్పడం కోసం కూడా మనం should be వాడతాం. Let's go for can be, could be, maybe, might be. Can be, could be. Can shows us ability. ఉండగలడు అని చెప్పడం కోసం. సో బీ మీన్స్ ఉండడం. ఇక్కడ చూడండి, ఉంటున్నాను, ఉన్నాను, ఉంటాను, ఇక్కడ ఉండగలను.
అంతా ఉండడమే, కానీ అక్కడ ఒక్కొక్క బీ ఫామ్ వర్బ్ ఒక్కొక్క రకంగా ఆ ఉండడం ఎలా అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది. కెన్ బి ఉండగలడు, కుడ్ బి ఉండగలడు. సో కుడ్ ఈజ్ పాస్ట్ ఈక్వివలెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కెన్. మైట్ ఈజ్ పాస్ట్ ఈక్వివలెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మే. సో కెన్ బి, కుడ్ బి షోస్ అస్ ఎబిలిటీ, సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. హీ కుడ్ బి హ్యాపీ, అతను ఆనందంగా ఉండేవాడు. హీ కుడ్ బి హ్యాపీ, హీ కెన్ బి హ్యాపీ. ద సేమ్ మేబీ, మైట్ బి, ఇట్ షోస్ అస్ పాసిబిలిటీ, మేబీ ఆర్ మైట్ బి. హీ మే బి ఎ లాయర్, హీ మే బి ఎ టీచర్, అతను టీచర్ అయి ఉండొచ్చు. హీ మైట్ బి దేర్, అతను అక్కడ ఉండొచ్చు. హీ మైట్ బి దేర్, లైక్ దట్. లెట్స్ గో ఫర్ మస్ట్ బి. ఎస్, ఇట్స్ essential ఉండాలి. హీ మస్ట్ బీ హ్యాపీ, హీ మస్ట్ బీ ఒబీడియంట్ టువర్డ్స్ ఎల్డర్స్, హీ మస్ట్ బీ దేర్, అతను అక్కడ ఉంటాడు. హీ మస్ట్ బీ దేర్, ఉండాలి అని చెప్పడం కోసం మనం మస్ట్ బీ వాడాలి. లెట్స్ గో ఫర్ ఆట్ టు బీ. ఆట్ టు బీ షోస్ అస్ మోరల్ ఆబ్లిగేషన్. ఆట్ టు బీ, ఉండాలి, నైతిక బాధ్యత అని చెప్పడం కోసం మనం ఆట్ టు బీ వాడతాం. యూ ఆట్ టు బీ దేర్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్. నీ పేరెంట్స్తో నువ్వు ఎప్పుడు కలిసి ఉండాలి, వాళ్ళతో ఉండాలి నువ్వు. యూ ఆట్ టు బి దేర్. నెక్స్ట్, డేర్ బి. ఇట్ షోస్ అస్ హ్యావింగ్ ఇనఫ్ కరేజ్. హీ డేర్ బి దేర్, అతను అక్కడ ఉండడానికి సాహసం చేస్తాడు. హీ డేర్ బి దేర్. ఐ డేర్ బి దేర్, ఐ డేర్ బి హియర్. నెక్స్ట్, నీడ్ బి, అవసరం ఉంది. యూ నీడ్ బి హియర్, ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. యూజ్ టు బి, ఉండేవాడిని. ఐ యూజ్ టు బి హ్యాపీ, గతంలో హ్యాపీగా ఉండేవాడిని. ఐ యూజ్ టు బి స్ట్రాంగ్, గతంలో చాలా బలంగా ఉండేవాడిని అని చెప్పడం కోసం మనం యూజ్ టు బి వాడతాం. నెక్స్ట్, లెట్స్ గో ఫర్ అనదర్ బీ ఫామ్ వర్బ్, హ్యాస్ బీన్. హ్యాస్ బీన్, హ్యావ్ బీన్. హ్యాస్ బీన్ comes with the subject, singular subject. She has been, he has been, like that. It has been. Have been comes with the plural subjects and I. Here I is the special case. Even I is singular, we have to use I with have. I have been, they have been, you have been, we have been, like that. So where should we use has been and have been? We use has been or have been to express an action that occurred in the past. That means that an action begins in the past and it still continues. గతంలో ఒక పని ప్రారంభమై ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు మనం హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ వాడతాం. ఐ హ్యావ్ బీన్ హియర్ సిన్స్ 2003. నేను 2003 నుంచి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఇక్కడే ఉన్నానని చెప్పడం గురించి మనం హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ అని వాడతామండి. షీ హ్యాస్ బీన్ హియర్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ ఇయర్స్. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఆమె ఇక్కడ ఉన్నది అంటే యాక్షన్ బిగిన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ స్టిల్ ఇట్ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్, లెట్స్ గో ఫర్ హ్యాడ్ బీన్. హ్యాడ్ బీన్, వేర్ షుడ్ వి యూస్? An action begins before a certain point in the past and it still continues up to that point. I had been there before getting the job. నేను ఆ జాబ్ రాకమునుపు నేను అక్కడే ఉన్నాను. దట్ మీన్స్ మనం ఎప్పటి నుంచో అక్కడ ఉన్నాము. ఎంతవరకు ఉన్నామంటే జాబ్ వచ్చినంత వరకు అక్కడే ఉంటూ ఉన్నానని చెప్పడం గురించి మనం హ్యాడ్ బీన్ వాడతాం. Let's go for shall have been or will have been. Where should we use? If an action begins in future and it still continues up to a point of time, then we can use shall have been or will have been. I will have been there by this time next year. వచ్చే సంవత్సరం ఈ పాటికి నేను అక్కడ ఉంటాను అని చెప్పడం గురించి మనం will have been or shall have been వాడతామండి. Let's go for should have been, would have been. Should have been. Here, should have been or would have been. It shows us impossibility, impossible actions we express. You should have been there. అక్కడ ఉండాల్సింది అని చెప్పడం కోసం మనం should have been వాడతాం. You should have been more careful. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది అని చెప్పడం కోసం మనం అలా ఉండాల్సిందని చెప్పడం కోసం should have been వాడతాం. Let's go for would have been. I would have been more successful if I had worked harder.
ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డర్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్. నేను ఇంకా కష్టపడి ఉంటుంటే ఇంకా విజయవంతం అయి ఉండేవాడిని. సో అయి ఉండేవాడిని, అలా ఉండేవాడిని అని చెప్పడం కోసం మనం వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వాడతాం. లెట్స్ గో ఫర్ మే హ్యావ్ బీన్, మైట్ హ్యావ్ బీన్. అగైన్ దిస్ షో పాసిబిలిటీ, ప్రాబబిలిటీ, పెర్హాప్స్. సో మే హ్యావ్ బీన్ అయి ఉండొచ్చు, ఉండి ఉండొచ్చు అని చెప్పడం కోసం మనం మే హ్యావ్ బీన్, మైట్ హ్యావ్ బీన్ వాడతామండి. సో మే హ్యావ్ బీన్, షీ మే హ్యావ్ బీన్ దేర్ బై దిస్ టైమ్, షీ మే హ్యావ్ బీన్ దేర్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 11 o'clock, షీ మే హ్యావ్ బీన్ దేర్. ఆమె అక్కడ ఉండొచ్చు, టైం 11 అవుతుంది, షీ మే హ్యావ్ బీన్ దేర్. సో టు ఎక్స్ప్రెస్ ఉండొచ్చు అని చెప్పడం కోసం మనం మే హ్యావ్ బీన్, మైట్ హ్యావ్ బీన్ వాడతాం. లెట్స్ గో ఫర్ కెన్ హ్యావ్ బీన్, కుడ్ హ్యావ్ బీన్. జనరలీ కెన్ హ్యావ్ బీన్ is used in a negative form, can't have been. He can't have been there because it's already 11 o'clock. Generally, it's used to opposite of must have been. If we use not, can't have been, cannot have been. He cannot have been there because it's already 11 o'clock. 11 అయిపోతుంది, ఇంకా ఆయన అక్కడ ఉండకపోవచ్చు, ఉండలేడు అని చెప్పడం కోసం. ఉండకపోవచ్చు కదా, ఉండలేడు. లెట్స్ గో ఫర్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్. ఇట్ షోస్ అస్ ఎబిలిటీ, ఉండగలిగేవాడు, ఎబిలిటీ ఉండగలిగేవాడు. సో కుడ్ హ్యావ్ బీన్, హీ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ హిమ్. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ హిమ్, హీ కుడ్ హ్యావ్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్. హీ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ ఇన్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ కాల్డ్ హిమ్. నువ్వు ఇన్ టైంలో కాల్ చేస్తుంటే అతను ఇన్ టైంలో ఉండగలిగేవాడు. Let's go for must have been. This is opposite form of can't have been. Must have been, yes, ఉండే ఉంటాడు అని చెప్పడం కోసం మనం must have been వాడతాం. ఆమె ఉంటుంది, అతను ఉంటాడు, అది ఉంటుంది, అలా చెప్పడం కోసం మనం must have been వాడతాం. అంటే ఇట్స్ అజంప్షన్, ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ లాజికల్ గెస్సింగ్. ఓకే, హీ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ దేర్, హీ ఈస్ వెరీ స్మార్ట్, హీ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ దేర్. ఓకే, అతను అక్కడ ఉంటాడు. ఓకే, yes, let's go for need have been. It shows us necessity. ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పడం కోసం మనం need have been వాడతాం. It doesn't matter whether they come or not. It doesn't matter whether they had come or not. You need have been there. వాళ్ళు వచ్చినా రాపోయినా ముఖ్యం కాదు, కానీ నీవు మాత్రం అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పడం కోసం మనం నీడ్ హ్యావ్ బీన్ వాడతామండి. లెట్స్ గో ఫర్ ఆట్ టు హ్యావ్ బీన్. ఆట్ టు హ్యావ్ బీన్ ఈజ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దాన్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్. షుడ్ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఏంటి? ఉండాల్సింది, అలా చేసి ఉండాల్సింది అని చెప్పడం కోసం, చేయలేదు చేసి ఉండాల్సింది అని చెప్పడం కోసం. ఆట్ టు హ్యావ్ బీన్, హియర్ ఇట్ షోస్ అస్ మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ ఆల్సో. It's more stronger than it ought to have been. So you ought to have been there because you're the most important person to our family. You ought to have been there. నువ్వు అక్కడ ఉండాలి, ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ నువ్వు చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తివి. So friends, this is about B forms. Actually, I just have given you an introduction part of B forms. Let's go in detail in our coming sessions. Before that, we have to see where should we use will, where should we use shall, where should we use can, and how to use could, how to use might, how to use may. All auxiliary verbs we have to go for. That's why I don't go in detail, because I want to make videos from the very beginning to advanced level. That's why I'm not going in detail about these B form verbs. Let's go in detail. Okay, keep watching my videos, friends. And one more thing, before going to listen to my lesson, please make a note of them. Take a notebook and pen and make a note of them. That's why it will be helpful for your future reference. Okay friends, I think you have got some idea on B form verbs. And if you have not subscribed yet, please subscribe my channel. Please promote my channel by sharing my videos with your friends through various media platforms, social media platforms, and please like it. Thank you.
Thank you so much for watching my videos. Namaste all. Thank you.